Hello, it's me. Hello, hi guys. Happy terrific Tuesday. You're seeing more. You're following FYP, DM, YT, YMCMB, AMG because today it's story time. To set up in story time, to know that we had 3,600 subscribers on YouTube. Dokumbro ti January apere tipinde mo 4,000, right? Ti apere tambo 4,000. If you haven't subscribed, it's not too late. Tanata Marimira, and if you can watch my videos from there, sponsor an African girls. You already know what I'm trying to say. That being said, let's get started. It's story time. The reason I took my time is because story ndakaitumira watanga kwa December. Right now ndiri ma stories evanhu vanga vari kuna November. Uyu ndiyo kutotanga wevanhu vakanipanya idzi muna December. I took my time because I really needed to breathe for this one, and you will understand why as I tell you the story. So yeah, let's get started. We are mumbonzwawo. Munhu wedu nhasi tichamuti Tsungi. I just want to say, if you guys remember number kudzo kuti kana pane chinji ne stress Njuzu dzinowanikwa mu any nzvimbo nemaZimbabweans, but at this point dzakutonotora mapiritsi eBP because dzanzwa dzaneta dzari kutika Njuzu dzedu dzinongozeka nemaZimbabweans dzitori pamawani. So the idea Nancy just shows you people go to extra lengths just to get a mummy water. It's just a mermaid, guys. Come on, it's just a mermaid at the end of the day. Anywho, munhu wedu nhasi tichamuti Tsungirai anditi nyaya yetsungi ndeyekuti mbamavo vakazvarwa vari 3. So she was the only girl, and she was the middle child, the first and last vakomana, and she's the only girl. Mai nababa vakazosiyana when Tsungi was in grade 4. Mama, she went back on the house. She's like, okay, let me get back to dating, this and that. And then the mom managed to find a partner, and Tsungi and her brothers were also staying there. You know, it was just a blended family type of situation, and things were going good. But she recalls kuti Dzevanhu a year vabva she started having weird dreams. So there were a couple of women by kwake. These women were old women that would come and they'll be like, unosarirei pamusha pasiri penyu wakadikana namudara wako. So this is a year later. These ladies kept coming to a dream. Achiti urufane nona baba wako, and she was just like, maybe I'm just dreaming, maybe ndikuswatidi or something. But I put her on a did, but she just couldn't tell him kuti ndozva ndokurota. And then one fateful day, Anna did wake, she recalls kuti did wake vakamuti or neck chain, vakampaka chain because like it was her birthday. Rangari nesta rake. So because this time tanonzi Tsungi, let's assume kuti chain yange kanzi Tsungi. Ndobva vamupa chain yoyo. And then she went to sleep. Chain yoyo she recalls that she's like beside Nembeda. And it is she tipa dresser, pa pedestal, right? I saw chain yake papo, and then she kissed it. She's like, oh, you know, because she was a daddy's girl, that type of thing. I know Norara, she remembers a woman came, but this time it was in the war. Angari mumvura and paspe mvura. And she was just standing and confused. I shared like what's going on. At this time she was kuma grade 6 somewhere there. So I shared hold on. Hydrate the throat that talks. So I confused paper. Why am I underwater? She recalls seeing those women, but now they were mermaids. All 4 women were now mermaids, and vangokapfeka blue, like sky blue, and they had gold chains angane master avo, just like the one her dad gave her. And then pane kamsikana kadiki kakauya kwaari kabva kamuti Tsungi wakanganwa, and then she's like ndakanganwa chi mwana yobva amutambidza, and she's seeing the neck chain yake yakanzi Tsungi, and then obva sunga chi sorry obva apfekedzwa necklace yake yayo. Time yakapfekedzwa necklace, and then they were like, she's now complete, and then people started celebrating. Actually, I'm now complete. What do you mean? Shkanzi pauchadzokera, just remember your favorite color is blue and gold, okay? Abati, okay, cool. And then they were like, okay, go back, princess. Kanangwaya kwana, you need to come back, but you need kwenda kuna date wako. Ndosha akangoudzwa. And then obavunza mukadzi yemuombe abamvunza shkanzi, you need kwenda na baba wako, because that's the only way certain things can start happening for you. Ovati, okay, cool. Maxeni abamuka obvadza mama ke shkanzi, mama ndosha ndarota chichi mama wacho bva ngozvibrasha off shkanzi. It was just a dream, it's not much. Then it just so happened paakapedza kuzonyora akazonyora grade 7 yake chichi, and then apedza nyora grade 7 but mama I need to go ku holiday kwadeti, mama obva amurambidza.
then obva date wake zvikanzi mama wari kundirambidza ndara wachobva taura namamutso zvikanzi chi ko chichi kuitika mwana ada kuuya chichi do you think ndingaita anything to my child what and the dad was still single and then ndobva mama wachobva toke ko ndobva aenda kuna dadi ndara wake vane week naye ndobva vazofonerwa kubasa vachinzi oh you have to travel. So the thing is her dad worked NGOs, and one thing about NGOs, they do travel. So they traveled to Somalia at that particular time because there was a lot of haywire Somalia, so he had to go there for aid and whatnot. Inini I have to go leave you kwa gogo always wanted to see you saka enda kwa gogo, and then Canada zodzoka it's just for a week I'll be back ndobva kutora. Okay fine, avaenda kwa gogo kumusha, achisvika kwa gogo kumusha gogo akamhoresa nerimwe zita. So for reference sake, because zita racho riri rerekat kumvura, we are just going to say gogo vakamuti Aqua. Saka vakatoti mainini Aqua mauya, and then she's like Aqua zvikanzi auzvizivi kuti ndiwe mainini Aqua. So kwaaka kwakaita gogo wake, she felt like okay I know this person zvekutodaro, of course ndigogo wake, but she felt like that familiarity meyaya ndobva apinda muDzevanhu ndobva amuti nyarara zvauri kunzwa zvauri kufila nyarara, and then that was it. Abva aenda chi ndobva vadya chichichichichi manheru. She had another dream, the ladies vachimita welcome chichichichichi ona that's all we wanted kuti upinde pamusha pako, thank you for coming, now we have to complete our ceremony. So what happened was anotaura iye kuti time yaairota there was a particular lady waakazoona wechi5, but that lady aisambomutaris or anything in that particular dream, and she was like kwava ndiani zvikanzi hauziye gogo vako zvikanzi gogo vangu zvikanzi ndigogo vako inonovamhoresa. And then she went kuna gogo, and then ndobva vamucheukira zvikanzi ndonzwa kufara kuti wauya mwana wangu ari kuona her grandma vari mumba ndovaona ikoko. afatoti gogo ndobva vamagobva vati shinyarara, you know. And after that happened, she remembers achitofamba nambiya vake kuhope ikoko, ndobva vapfuura neparimwe rukova vakutonzina vakazoya baba ichichi chidzokerai kumba, vakudzokera kumba. She remembers vachifamba nepamvura obva vadonha chichi abva atota, ndobva ndobva vamusimudza. Saka vakamusimudza zviro unongo wakumhanya nemwana wakamubata wakadai so zvatiri zvana diki ndo zvavakamhanya wakaita naye. Guess what, she woke up achipepuka kudai so achimhanya bedroom kwagogo, ari kuona gogo vakatota exactly those particular areas. Gogo chichaitika zvikanzi zvaitika don't ask me zvakawandisa. Okay fine, dad vake ndobva vazodzoka, dad vakadzoka ndobva vaenda kumusha. Vasvika kumusha mudhara ndobva vanzina gogo mwana uyu unoziva kuti ndiAqua here. Ndati nini zita ndichati Aqua because Aqua is water, right? Hatisi kukwanisa kutaura the exact name rakarereka mumvura, so we are going to use Aqua. Dad vachobva vati ndozviziva mama. Zvikanzi wakazviziva sei? Zvikanzi zvinhu zvandakaratidzwa kudhara chichichichi ndosaka ndakamupa necklace iyi. Gogo vake ndoparudai so muhembe vanewo necklace yavo yakanyorwa zita ravo. And then she was like gogo chii chiri kuitika? Zvikanzi zviri kuitika ndezvekuti you are a child of the war, and tatakaudzwa kudhara kuti like mwana musikana achazvarwa nababa wako ndiye achanga ari that person, and iwewe your war is kuuya kwako iwewe kutanga kuzoshavira kwauchaita vanhu, it's going to give us success, so we really need you, so tokumbura kuti uite sei ugare nesu kunoku. And she was like no hazvitenda upesa chikoro chichichi. And then they're like okay cool. Ndobva pazoya tete vake, so tete vake vavo vaita zvekubatsira vanhu zvechivanhu zvekutodaro. Ndobva tete vachitosvika zvinotaurwa kuti now at this particular time Tsungi doesn't know what happened because it was an out of body experience for her. Anotaura iye zvaakazoudzwa, anotaura kuti tete vake vachisvika tete vakapfugama paari. She remembers vachipfugama paari, and then after that she doesn't remember. So apanga kuudzwa vakapfugama paari, makadii sekuru vangu, ngatiti tembo, sekuru vangu tembo, makadii chichichi vachimuratidza that respect chichichi. She spoke nasekuru tembo akati machembera ari kumvura aya vakandivharira vakanditsipika, so inini tangai mavhurira nzira dzangu nekuti aya masawira vangu amukwanisi kushanda nawo kana inini ndisandaita sei ndisati ndaapuruvha. Saka udzai mwana uyu asiyane nemachembera ekumvura, ngaatanga adhila neni, and then tozoita zvinhu zvoda kuitwa. I promise you zvinhu izvozvo zvikagadziriswa upfumi uri kudzoka mumusha. Upfumi uyu wanga wamboenda guys, so zvakanzi upfumi unodzoka mumusha. So iwewo uri muzukuru wangu, you do the right thing, titete vaiudzwa. Okay fine, and then she came back. So zvinotaura she was speaking like a man, the voice sounded like a man, and pazvakapedza when that experience was done anga akaneta because remember munhu wechikadzi, and now you're using a very bass hoarse voice chichichi patopiwa mvura and whatnot. Then obva kuti ndozvaitika. It was like okay cool, ininichi I'm allowing you to make me your vessel, definitely ndoti muri yangu ite sei ibudirire ngatange zvinhu.
Now, as you know, my grade 7 results anokasika kubuda, and it just so happened with pasina kana time my grade 7 results akakabuda, and she was ordered to come back home and say anocollecta my results na mama. So anotaura kuti achisvika kumaraini kwavo, achisvika maraini kwavo akaona moms vakamira panze, and then she was just like, maresults abuda chichi mwanangu chichichi mangwana tetese tonocollecta. Akuda kuvhura gate kuti apinde mama obva kuti iwewe also ufanira kurara panapa, how about uende kunorara mumba kweshamwari yangu tonotora maresults, after maresults toenda kuchechi, and then usotoka kumba. And then she was just like, mama ko chichi kanzi atozonyatsotaura mangwana. Mama wacho obva angotaurira mama wacho obva atodza shamwari yacho kanzi ari kuyazva rara ikoko chichi friend yacho, but it's fine. Bva abata jonge rake muromo mangwana makuseni abva inonotora maresults anga akapasa. She had 5 units and everyone was happy. chichichi ndobva aenda kuchechi. Vachisvika kuchechi mama akabva kuti pastor ndomuroti munamatira mwana wangu, and then pastor obva atarisa mwana asvikanzi mwana uyu ane spirit of the snake, ane spirit of snake, ane marine spirit yemumvura, and ane mademons ari paari. And she was like, no, I don't have all those things, and if anything I don't have any demons. If you are seeing something, it's definitely my ancestors, and to be honest, they've never harmed anyone. And she kept insisting kuti they've never harmed anyone and they don't have any plans to harm anyone, so you can't call them demons. Those are my forefathers, no matter right. But as you know, because you're 12 to 18 years old, no one is gonna, you understand, man, no one is gonna respect whatever you say. So eventually mwana akazongetwa overpowered. They started praying for her, to the extent, let me tell you guys, akasvika paextent yekutofeka kubuda demoni or whatever, just so people can leave her alone. And she was like, I've been saved, thank you, I'm saved. And then obva atodzokera kumba. Achisvika kumba, she just told her mama, ndikufara neizvozvo, I want to go to boarding school. Abva aenda boarding school. The good thing is kumusha kwavo kwakune a very nice boarding school yanga iri koko. So because obviously you see I'm not disclosing a lot of things, I also can't disclose the name of the school because kunogona kune vana vanomziva and something like that, so I can't also disclose that. Abva aenda kuboarding school iri koko kumusha kwavo. Nice. Aenda boarding school keke aipata achienda kunoona gogo, and tete vachitomuudza kuti nhasi ndarota chakati, wondokumbira kuti uzonorara, paunorara ukumbirire kuti ndoda kuoneswa kuti zvinhu tozvifambisa sei, kumbira sekuru kuti vakuratidze kuti tofamba sei, toita sei chichichi. And aitotaura kuti ndaitorara ndotokumbira pasi pepilo chichichichichi. Ane necklace yake yaitokumbira kutoodza like vemumvura kuti imbomirai ndoda kutanga nambodhira neveropa rangu mozouya. And at that time hanzi those ladies stepped back, vaitouya kuhope vakanyarara kuti I hope urugadzirisa zvinhu. All the time they would nudge kuti I hope urugadzirisa zvinhu. Mwana ari paholiday obva atodza mama kuti ndiye holiday Easter azviitereke ndogara kwana gogo. Mama obva kuti it's fine. And kwana gogo ndo pakazofambiswa zvinhu chivanhu chaitwa, machira ake airoteswa, zvese zvaida kuitwa, bute raidiwa nasekuru, doro raidiwa nasekuru, zvese zvaidiwa nasekuru zvava zvakataurwa, zvese zvinhu zvaidiwa zvava zviripo, and everything went so well. And after those things went so well, she was told kuti with time masawira achazouya kana mukuru anova sekuru, kana mukuru aita sei azovachuna kuti no zvinhu zvaitwa chiita sei chiperekedzai mwana. So she remembers holiday yakutonopera achifamba nasekuru vake vachifamba vese musango, zvikanzi unoziva kuti isusu tanga tine upfumi kubva kwese uku ndekwedu, ushe uyu ndewedu, takazobirwa nananinginingi, ushe hwakazotorwa, pakazodeuka ropa, pakazoita soso, tikazoripa, tikazodi, like he was telling her the history of the family. But hanzi the way he was telling me history ndaitona like vanhu ekudhara. You guys have seen my movies yakuti munhu unenge uchinzwa nyaya yekudhara, but unenge uchitofamba like you are in that era paitika zvinhu izvozvo, uchitofamba like uri around vanhu vaya uchinzi uya akazodai achitoona vanhu vachitopondana, uya achiripa, uya achita so. She was seeing all those things visually achitaura nasekuru, and then vachitofamba vatoti sekuru kwataka kusvika kuno zvino muchaita sei because kwakumvura. And she remembers those 4 old women came nagogo vake futi vakabva vauya ipapo. They came ndobva vatomusekura bva vati chifamba navo ava pese pamunenge paunenge uchindida, don't worry ndinenge ndiripo, ndobva vatomusiya bva atofamba mvura. She remembers achitopinda mvura nevakadzi vesekuru vake bva vatomuevha ndobva vaenda, and time again vaizomugopota vachiuya vachita sei. Now it just so happened time yaakazotorana nevakadzi vachienda kumvura, anga kuzoti aigona kurota, ndarota taita goho guru rakadai, so Joseph the dreamer type shit, ndarota taita goho guru rakadai, ndarota todi, all those things should dream of. Ndarota chigayo, ndarota chakati, vanhu vebva vavhura chigayo, zvinhu zvotanga kufaya. Ndarota pane store yakadai tichitengesa doro rakadai, chichigogo akabva kutotanga kutobika doro ita sei. They were making money, and
they were making big money here kutanga kutozikanwa muarea. They made money to the extent yekuti vanga kutoprovidera paboarding school paaidzidza yetsungi ndo vanga kutovaprovidera chibage chekuti chiitwe upfu, because remember vanga nefuti chigayo, so they were providing maize meal to that school, the whole boarding school. Zvinhu zvavo zvichitofaya zvichitoita sei. Now mama vake got the hang of it again and she was like, girl, you is testing me. Then ndobva anzi namama wacho ndikuya chikoro ikoko zokutora. Abva audza gogo wake zvikanzi gogo zvokunzi mama vacho sei vari yozonitora kuchikoro. Zvikanzi nagogo wacho, just tell her kuti kana uda kutora unoyapamba panapa, ngavatsike padeni panapa, then anobva kutora. Okay fine, mwana abva aenda kuweekend, abva aenda kwagogo. Mama wacho ndobva vasvika kuchikoro zvikanzi mwana hapa, mwana aenda chii kuweekend kwambuya. Mamuzobva vaenda ubva vasvika. Saka hanzi vanoita step her foot into the compound. Gogo bva vati uya upinde mumusha undudze zvada undudza kuti uda kutora muzukuru wangu. The mama was very hesitant. She went back. Mwana obva adzokera kuchikoro. Mama obva wasvika kuchikoro ndobva wada unotora mwana. Mwana akati no, amunditore. Ndobva atoudza senior master kuti inini ndakanzi nambuya handina mvumo yekutora nemwe munhu anenge asiri baba vangu. And as you guys know, mwana ndewababa, handiti munozviziva. So zvakabva zvatotaura zvikana senior master baba wake zveshe vangu vakataura kuti the only person ane right yekutora mwana obva pachikoro ndiani? Ndimbuya vake. Okay fine. Mama wacho obva ati saka ndoita sei? Ndobva mwana obva apara chikoro obva ndayazokutora tendeomba zvikanzi no munonotora chii kwagogo. Ndobva enda kwagogo. Shana gogo ko vari kutadza nekongoya panapa. Vangoti mama makadii chichi ndoda kutora mwana chii chiri vatadzisa. She couldn't. Zvikanzi ndichatuma munhu zvikanzi ndikuda iwewe personally. Guys, it turns out her mama vanga vane uroyi waitoitwa kumba kwavo. And kuuya kwatsungi ane zvaangainazvo aiziva kuti zvinofumuka nekuti sei. And it leaves you to wonder, was the church even legit? Kwaitaura kuti mwana ane spirit yakati, but church yaitadza kuona uroyi uri pana mai vake. So amba kwavo vanga vane shavira uri uroyi. Saka shaviri reuroi raisapindirana nemudzimu wakachena unga uri apa nezvemvura zvacho zvakachena zvazviri pane musikana. It got to a point yekuti mama vake vakasvika pakuti, you know what, this child is testing me, this child is challenging me. She's the reason yakune protection family kwavo because of her own daughter. Zvinozotaurwa izvo kuti there was a time yandakatengerwa bhasikoro namama zvichinzi hey unogona chichi otakutengerwa bhasikoro. She remembers akatengerwa bhasikoro and she had an accident nebhasikoro iroro. Lamino zvangoitika nechain or something, and she recalls achibata phone yamama vake vachitaura nemurume wavo zvikanzi I hope wakanganisa chain iye ngakafe. Imagine your own mother saying that ngakafe. And she was hurt, she was heartbroken. Akapika mabhegi akaenda kwamudhara. Vasvika kwamudhara ndopa vakazofambira zvikanzi chichaitika zvikanzi zvaitika yange isiri accident. Mwana yanga achifanira kufa because she's the protection, she's the barrier between her and your family. Mai ava varuda kuti odya mumhuri menyu because upfumi hwenyu hunotovashota, varuda kudya mumhuri. The reason yamakatoramba nenyaya iyoyi yekuti there was a very strong force yaivatadzisa kuti vapinde pamhuri, and she realized kuti this strong force mwana uyu ana tateguru ari paari nevemvura vari paari ndo vanhu vari kuita kuti zvinhu zvitadzike. So mai ava vaida kuti mwana wavo afe. Guess what, musi waizofa vaida kuzoenda paguva pake nemasawiro avo, votora mweya wake, votora njuzi yake, kuheka njuzi yake kuti vazotanga kuishandisa ivo kuti vatange kuita sei kupfuma, nekutora tateguru wake futi kuheka mudzimu wake nenjuzu yake, so that her things can start making sense. Her and her husband hanzi vaingotendera panzvimbo vanodai so aigaragi namai vake, but everything was provided for by the father. The other brothers, they were not always around Shekutodaro because they were quite grown way to get all my lives out and what. So her mom really wanted that mermaid, and she believed kuti neuroi wandina wondikaita mermaid ndoba ndaita mdzimu, I will be very unstoppable. But the story doesn't end here. Let's keep going. So the thing about kuroya, guys, not that ndiri muroi, but according to what she was saying, Otsongi, what she was saying was, the thing about uroyi wangu wakaitwa namai vake vanga vakaita it's like a bet, but then at the same time it's like you're promising vanhu kuti when this happens I will do this and this and this for you, when this girl dies and I get this mdzimu wake njuzi yake chichichi, I'll do this and this for you. Now it became an interest of the circle, the witch circle, kana mambona the circle, that's what I'm trying to say. It became interest here, the full circle kutichi, we definitely want this child. There were several attempts on her life because of that mermaid and because of mzimu wake.
she recalls kuti there was a time yanga ari kuchikoro only her food mama negonzo paboarding school pese maveji makoyo ndo mune gonzo musoro wegonzo akuda kutodai so ndo pari kuona yupi gonzo rabvepi. Come to think of it, gonzo iri rakatoreiwo like nepoison. So there were several attempts on her life. She remembers another time vaenda kuchikoro kunoswima, you know zvekuti munombonoswima chichichi. She recalls someone pushing her down like mudaiso musoro kuti anyure. Aunyore muna nenjuzu baba. Ndosaka ndiri kuziva kuti vanhu vari kana kuna mukovisi kunofa vachinzi vanga vachiita zvemanjuzu. No. Ndosaka achinzi manjuzu, those ones are fake. Vane njuzu chaidzo haukwanise kumunyudza mvura. It's like taking a fish and putting it into the water. Die. It's not gonna die, baby. You're giving it power. You're giving it power. So yeah, unfortunately that person akamudaiso ndiye wakazopedzera manje Dzevanhu akutuma kuti inini musandijaire, because she knew kuti this person anaita zvinezvi ega hapana kumboita nguva that got transferred from school. Another instance yarudziwa kuti her life was at stake pane paakambovisita kumaraini kwanamomza wake because aida kuona brother yake. She recalls like handi munozezvo tinombopinda netumukoto ichichichi. She recalls 2 people vakaona vangani mapanga vaida kumusteba, and from nowhere tateguru wake vakangowapia and he killed those people on the spot. So she knew her life was at stake, or because she had a mermaid, or because papa na tateguru vakanga varipo. Zvazvinoita zvinhu zvacho, they got tired, the mermaids and the tateguru, they got tired of these things being done by her mom. And varoi vake ofuti mai vakaneta kuti uramba uchitipromisa zvinhu sha, nothing is happening, we are trying to kill this child, nothing is happening. Zvazvinoita ndo vakazouraiwa manje vaivo mai vacho. Guess what? Musi wavakauraiwa, musi wavo zviri kumuka vanhu vachichema munafa handi munhu unobva ufukidzwa gumbezi chichiwozoyo chitori mapurisa and what. Hanzi paakasvika iye on the scene, she remembers seeing her mom's shadow. Munhu akafa uyoyo but aiona shadow yavo, so ichifamba ichiya pavari ichiita kunge like irikuda kumudzipa. So ita zvekutiza kuti vanhu vachineiwo rutize, you can't explain it. Saka unangofa maybe ndiye akauraya or something. Then musi werufu, she remembers pakaita body viewing. She recalls her mom opening her eyes and like being like type shit. Imagine her own mom. So her grandma also heard it, because pakaenda kunotarisa body hanzi ipapo akangoridza tsanga vanomutarisa, but mwana akasimuvhurira maziso ndaizobva kuti you know. Anyway, that's what happened. So pavakazonovigwa, she remembers varo yoyo vachizosara. They were about 6-7 mafriends vachiti aisitisu masawira chichi tirikusara. She remembers achiona like varo yoyo vachinokora ivhu rekumusoro kwamai vacho nekutsoka kwamai vacho. So I think it was done kuti she's not going, we have taken like how do I put this, the way she explained it kuti sorry, they have taken mavhu epavakaviga like kumba kwako, so you are no longer going to be foreign to us. Vanobva vasvika mavha ekuguva kwako vanozosvika vanospreada pamba pavo, zvatinoita kosort uspreada pamba pavo, so that iwewe hauzokwanisa kuataka, because ivhu rashandiswa rinobva pamba pako kuguva kwako, so hauchakwanisa kusvika uchiataka, because now you understand. I don't know how to explain it, but yeah, I'm explaining it the best way I can. Anyway, so ndo zvakaitika, and her mom is very vengeful. She still wants to kill all those friends, but she can't because they keep going to take that evil iroro chichichi. Her mom died in 2022. Till now, hapana dombo, because the brothers were like, this woman has done too much. We can't be putting a stone for her. And, you know, it's just chaotic stuff going on. All these things happened because this mom wanted the mermaid. This mom wanted the tateguru. I have another Njuzu story because I know you guys have been hungry. I know y'all been hungry and shit. I know. So the next one is about like shekuda kubatsirwa chichichi. So I'm still gonna re-listen to it so that I can do story time. So you can expect that story time or maybe like later into the day. But definitely I'm posting it today as well. It's like a bonus, you know. I'm giving you 2 stories on the same day. I thank you guys for your support. If you can, please subscribe to my channel. Don't be scared. Don't be shy. Subscribe. Thank you so much, guys. Enjoy your day. Bye-bye. Mwah!